Hello, my dear students. Good morning, all of you. మనం థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో మల్టిప్లికేషన్ చాప్టర్ నుండి వర్క్షీట్ నెంబర్ 13 సొల్యూషన్ని ఈ వీడియోలో చెప్పుకుందాం. ఇందులో సబ్ టాపిక్ వచ్చి మల్టిప్లికేషన్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్ యూనిట్ టు మెనీ. ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, every spider has 8 legs. How many legs are there for 24 spiders in all? ఇక్కడ మనం చేద్దాం. Every spider has 8 legs. Number of legs there for 24 spiders is equal to 24 into 8. So 8 fours are 32. మనకి 3 ఉంటుంది. 8 2s are 16 plus 3 19. సో 192 అనేది మనకి ఆన్సర్. A book's cost is 80 rupees. What is the cost of 10 books? Simple. Cost of a book is 80 rupees. The cost of 10 books is what? 80 into 10. 10 చేత మల్టిప్లై చేయడం అంటే చాలా ఈజీ. అందుకే 80 వేసుకుని పక్కన 0 వేసుకున్నాం. సో 800 rupees. In a milk booth, 42 milk cartons can be arranged on a shelf. If there are 15 shelves, how many milk cartons can be arranged? The number of milk cartons can be arranged in a shelf is 42. Number of milk cartons can be arranged in 15 shelves. Simple, 42 15s are. So multiply చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి 5 2s are 10. 1 ఉంటుంది. 5 4s are 20 ని 1. సో 210 వేసి ఇక్కడ వాల్యూ ఉంచాం. 1 2s are 2, 1 4s are 4. 0 3 and 2 plus 4 6. So 630 cartons. The cost of a bag is 43 rupees. Find the cost of 23 bags. So the cost of a bag is 43 rupees. The cost of 23 bags is 43 into 23. So multiply చేద్దాం. చూడండి 3 3s are 9, 3 4s are 12. ఇక్కడ వాల్యూ ఉంచుతాం. 2 3s are 6, 2 4s are 8. 9 8 9. So 989.